The aim of this experiment is to determine the characteristics of a coil. For this aim, we set up the circuit represented in figure 1. Hey, here's circuit. This series circuit is composed of a resistor R, resistance R 40 ohms, a coil with inductance L and internal resistance R. فهون الكويل في عندها inductance وعندها internal resistance, a capacitor of capacitance 5 microfarads, and an LFG of adjustable frequency F, low frequency generator, maintaining across its terminals an alternating sinusoidal voltage, maintaining expression of voltage as U equals U and M, which is UM cosine omega t. Now, we connect an oscilloscope to display the variation as a function of time, U and M across the channel Y1. So هون Y1 measuring U and M اللي هو across the generator, the voltage of the generator, and the voltage UBM across the terminal of resistor channel 2. So high B M, يعني channel 2 is measuring the resistor. So channel 2 هي بين point B point M اللي هي الجراوند، و channel 1 اللي هي بين point N و point M اللي هي كمان الجراوند. Okay. For certain value of F, we observe that waveforms of figure 2. هلا حنشوف figure 2. معطيني ال horizontal sensitivity 1 millisecond per division و vertical sensitivity 1 volt per division. Using the waveforms of figure 2, determine the period and the angular frequency. The period اللي هي 1 wave، أنا إذا أخذت ال waveform 1 اللي هو U and M من هالبوينت لهالبوينت، اوكي، يعني راحت هيك ورجعت لنفس النقطة after passing equilibrium. So T هي حتكون عندي في أنا 5 divisions multiplied by كل division هو عبارة عن 1 millisecond، فبيطلع عندي أنا 1 millisecond per division، يطلع عندي الجواب هو 5 milliseconds أو 5 times 10 to the power of negative 3 seconds. طلعنا ال period and the angular frequency اللي هي الأوميجا equals 2 pi over t، 2 pi over 5 times 10 to the power of negative 3. يطلع 400 pi radians per second، أو as a decimal تطلع 1256 radians per second. The maximum value UM of the voltage across the terminals of the generator. The waveform هاي هي for the voltage across the generator اللي هي U and M. Okay. أنا عندي 1 2 3 divisions، فإذا ال U and M هي 3 divisions multiplied by the vertical sensitivity هي 1 volt per division، يطلع عندي 3 volts. The maximum value URM UR maximum اللي هي على ال UBM، فإذا اللي هي الويف فورم اللي تحت. اوكي، عندي اياها انا ال URM is equal to عندي 2 divisions multiplied by نفس ال vertical sensitivity اللي هي 1 volt per division، يطلع عندي 2 volts. And deduce the maximum value IM of the circuit I and the current I. نحن عندنا resistance، هنغير الفونت كلر. resistance هي
it was given as 40 ohms. فأنا إذا بدي أقول إنه عندي أنا أطلع ال I maximum، ال UR maximum حيكون هو I maximum multiplied by R. فإذا ال I maximum is equal to UR maximum over R. UR maximum طلعناها هي 2 volts over R اللي هي 40 ohms. بيطلع الأنسر عندي أنا 2 divided by 0.05 amperes. Okay, the phase difference phi between the voltage UNM and the voltage UBM. أول شيء each waveform عم بيغطي 5 divisions. إذا أخذت UNM أو UBM حيطلع each waveform is 5 divisions. فإذا 360 degrees عم بيكونوا عندي أنا 5 divisions. So each division عم بيكون هو 360 degrees over 5 بيطلع 72 degrees. الفيز difference عنا إياه هو is high one division from this point. يعني إذا عدينا 1 2 3 4 5 ال 5 small divisions هن 1 big division. إذا أخذت أنا 1 2.5 اللي هو الفيز difference between the two waves يعني بيكون 0.5 division multiplied by أنا عندي حيكون السكيل هي 72 degrees per division. يطلع الأنسر عندي هو 36 degrees اللي هو الفيز difference in degrees. So نحن بدنا نحول ل radians. يكون phi is equal to 36 pi over 180 يطلع عندي pi over 5 أو 0.2 pi radians. هلا حفرجيكم طريقة لسه أسرع وأسهل نقدر نعملها. ال 360 degrees هي عبارة عن 2 pi radians. So أنا 2 pi radians هون هيقول second method 2 pi radians هي عندي 5 divisions. So بدل ما أحط 360 degrees is 5 divisions حطيتها 2 pi radians is 5 divisions. الفيز difference هو 0.5 division. يعطيني هنسميها الفاي الفيز difference. So الفاي حتكون هي 0.5 into 2 pi over 5 بيطلع عندي الأنسر هي pi over 5 radians. إذا بنلاحظ هون إنه ال UNM reaches 0 before UBM ففينا نزيد نوت هون كمان إنه ال UBM lags UNM by pi over 5 radians. Okay, write the expression of the current I as a function of time. أول شيء نحن we found الأوميجا هي 400 pi radians per seconds. I maximum 0.05 amperes. الفيز difference هو pi over 5 radians. وحنحط هون الماينس ساين. ليش؟ لأنه ال UR أو اللي هو كان UBM lags
U NM by pi over 5 radians. فتطلع عند الإيكويشن للكرنت I in terms of T هيكون هو I M cosine omega T plus phi. I T equals I M 0.05 cosine الأوميجا اللي هي 400 pi T plus minus pi over 5, so minus pi over 5. Or we can write it as a decimal. Cosine 400 pi T minus 0.2 pi. نفس الشيء. الافريج باور لما في عندي انا ار ال سي سيركت حتكون الفورمولا هي U R M S multiplied by I R M S, ولأن في عندي phase difference حيكون cosine the phase difference. Okay. So ال P average حتكون هي URMS اللي هي U over radical 2. طبعا هناخد نحن الماكسيمم values multiplied by IRMS اللي هي IM over radical 2 cosine phi. So the average power here 3 over radical 2 multiplied by 0.05 over radical 2 cosine pi over 5. So بيطلع عندي الانسر أنا when I replace the calculator 0.06 watts. RMS just as a reminder يعني هي الروت mean square value. will U RMS equals U maximum over radical 2, will I RMS equals I maximum over radical 2. Deduce that R equals 8 ohms. نحن عندنا الباور هي I squared current squared multiplied by the resistance. بس أنا هون في عندي two resistance. عندي resistance R of the resistor وعندي small r اللي هي internal resistance of the coil. Okay. So هلا as I have two resistances then حيصير عندي بدل ما تكون R حتكون R of the resistor plus R اللي هي ال internal resistance of the coil. Okay. أنا بدي أحسب R. Instead of distributing I squared على R capital و R small or lower case خليهم R plus R. So R plus R is equal to P over I squared. وكونه نحن عم نحكي عن average power ب AC circuit حتكون هي 1 over 2. So this is هون بصير في عندي I squared over 2. كمان مرة هعيد إنه أنا بعرف ال P هي I squared R بس لما تكون P بال AC circuit ال average power هتكون هي 1 over 2 I squared R. أوكي فهلا R plus R equals 0.06 على
0.05 squared over 2. R plus R is equal to 48. Okay. R plus R equals 48. معناها ال R اللي هي of the resistor 40 ohms given plus internal resistance equals 48. إذا R equals 8 ohms. Okay, show that the expression of the voltage across the terminals of the capacitor is given by this form. Start with the current. I equals C du C by dt. Divide both sides by C. يعني هم بصير عندي I over C equals C over C1 du C by dt. Now integral both sides حيصير في عندي أنا UC is equal to 1 over C integral of I dt. فإذا UC equals 1 over C integral الفورم للI هو 0.05 cosine 400 pi t minus 0.2 pi. اوكي بيطلع عندي هون ال UC equals 0.05 over 400 pi multiplied by 5 times 10 to the power of negative 6 sine of 400 pi t minus 0.2 pi. الريزلت بتكون إنه ال UC is equal to 25 over pi sine 400 pi t minus 0.2 pi. بس لتكون نفس الفورم هنقول إنه ال 400 pi اللي هي نفسها الأوميجا 5 times 10 power negative 6 اللي هي نفسها C اللي هي 5 microfarads. Okay. I think everything else is clear. Determine the expression of the voltage UAB across the terminals of the coil in terms of L and T. UAB is the voltage across the coil, which is R, internal resistance of the coil, multiplied by I, plus L di by dt. So U of the coil is equal to R, internal resistance is 8, I اللي هي 0.05 cosine 400 pi t minus 0.2 pi plus L is an unknown d by dt of I 0.05 cosine of 400 pi t minus 0.2 pi. Okay. We get U with the coil is equal to 8 times 0.05 هيطلع عندي أنا 0.4 cosine 400 pi t minus 0.2 pi plus L. Okay. 0.05 here constant. Now derivative of cosine 400 pi t minus 0.2 pi, it will be minus 400 pi sine 400 pi t minus 0.2 pi. So U of the coil
will be 0.4 cosine of 400 pi t minus 0.2 pi plus 0.045 times negative 400. It's here minus. Okay, so minus 20 pi L sine 400 pi t minus 0.2 pi. Okay, applying the law of addition of voltages, and by giving t a particular value, determine the value of L. First thing, I will write the value of each of the voltages that we found before, the expression, and I will find UR that we did not find. UR is equal to RI. يعني R اللي هي given as 40 ohms و I اللي هي 0.05 cosine 400 pi t minus 0.2 pi. So UR is equal to 2 cosine 400 pi t minus 0.2 pi. Okay. Now, UC, we found it as 25 over pi, U across the capacitor, sine of 400 pi t minus 0.2 pi. Current across the coil, voltage across the coil, we found it as 0.4 cosine of 400 pi t minus 0.2 pi minus 20 pi L sine of 400 pi t minus 0.2 pi. Now to solve, I will change the color again. Okay. So U across the generator, U N M, from the circuit connection we can find out, equals U of the capacitor اللي هو 25 over pi sine 400 pi t minus 0.2 pi plus U of the resistor 2 cosine 400 pi t minus 0.2 pi plus U across the coil 0.4 cosine 400 pi t minus 0.2 pi minus 20 pi L sine omega t, which is 400 pi t minus 0.2 pi. اوكي، هشيل يو ان ام من هون، هغير شي لتكون اسهل. اوكي، سو انا عندي اليو ان ام اللي هي of the generator is equal to U C of the capacitor أو اللي هي U N A from the circuit plus U R the voltage across the resistance, which is U B M, plus the voltage across the coil, which is U
A, B. For U and M of the generator, it's equal to 3 اللي هي maximum value of the voltage of the generator cosine of 400 pi t. So we replace it there. 3 cosine 400 pi t. Okay. Now we have to take a critical condition اللي هو t equals 0. At t equals 0 seconds, we get the following. 3 cosine, we start with this, 3 cosine 400 pi times 0 becomes 0, equals 25 over pi sine 400 pi times t becomes 0. I will cross them out like this. So we have minus 0.25, minus 0.2 pi, sorry, plus 2 cosine, take this as a 0, minus 0.2 pi, plus 0.4 cosine, this is 0, we will get negative 0.2 pi, minus 20 pi L sine of negative 0.2 pi. Solving for L, we will get L is equal to 0.155 henries.